Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai sauraro, kamar yadda aka saba, wannan channel ɗin ce ta ɗan Musa Teacher. A channel ɗin nan mun saba kawo Turanci a cikin harshen Hausa. A shirinmu na baya, mun koyar da kalmomi wanda suka shafi harkar sufuri, wato ko transport kenan. A yau kuma za mu zo da kalmomi wanda suka shafi zoo, wato ko zoo shine gidan dabbobi kenan. Wanda a Larabci za ka ji ana kiran shi da Hadiqatul Haywanat, shine gidan zoo. To, za mu fara da kalmar zoo ɗin ita kanta, amma a kan me za mu yi magana? English ne. English. Yau muna 29 ga wata. 29 ga watan 6, 2021. Kowanne zai tafi da underline. Abin da za mu yi magana, gundarin bayaninmu shi ne zoo. Ga shi nan ZOO shi ne gidan zoo kenan, inda ake ajiye dabbobi. Dama in ba a manta ba, kalmomin da muke magana a kai shi ne register gaba ɗaya. Word register shi ne wani gundarin kalmomi wanda da an ambaci abu ɗaya, duk abin da za a kawo a ƙarƙashi shi ne yake magana a kan wannan abun na sama. Da na ce zoo, a gidan zoo dole za mu samu dabbobi ne ko? To yanzu za mu fara da sunan dabbobi ne da kuma inda ake aje dabbobin. Yawwa, zoo shi ne ainihin wurin gaba ɗaya. Idan ka je gidan zoo, duk wata dabba da za ka tarar da ita a cikin keji. Keji shi ne muke ce masa cage da Turanci. Shi ne me? Keji da Hausa. Keji. Abu na gaba. Za mu fara da ga wata kuma sai dabbobi da za a fara samu. Za a samu kamar giwa, ita ake cewa elephant. Elephant ita ce giwa. Lion. Lion shi ne zaki. Abu na gaba, monkey. Monkey shi ne biri. Rabbit. Rabbit shi ne zomo. Goat. Goat shi ne akuya da ka sani normal ta gida.
In ka je duk wasu dabbobi da ka sani akwai su a ciki. Kangaru, kangaru shi ne muke ce masa babba da jaka. Wanda yake saka ‘ya'yan shi ɗin nan a cikin jakar. Akwai hen. Hen ita ce kaza. Akwai cock roaster. Cock, za ka iya cewa cock. Ga kukan wannan ma yana fitowa. Ko ka ce rooster. Shi ne zakara. Akwai he goat. He za ka sa he. He sai a yi hyphen. He tana nufin namiji dama sai a sa goat. Shi ne bunsuru. Bunsuru. Cow. Very simple. Cow shi ne saniya. Akwai duck. Ba fa dog ba, duck. Duck shi ne agwagwa. Akwai ox. Ko ka ce ox ko ka ce bull. Yana nufin sa. Namijin saniya kenan. Muna da ewe. Ya bambanta yadda ake spelling ɗin shi ne EWE. Amma a wajen faɗa ana ce masa ewe. Shi ne tinkiya. Akwai ram. Shi ne rago. Akwai cat ko ka ce cat. Shi ne mage da Hausa kenan. Akwai abin da ake ce masa rat. R-A-T. Shi ake nufi da ɓera. Hausa ce dole an ɗan lanƙwasa nan. Ɓera. Kalmar dog, D-O-G, tana nufin kare. Kare. Beach. B-T-C-H. Shi ne yake nufin kariya. Macen kare kenan.
Sorry, this is why. Ƙarya. A baya na ambaci kalmar lion, L-I-O-N, da Hausa zaki ko? To ya na macen zaki yake? Shine lioness. Lioness. Lioness, double S. Kalmomi da dama a Turanci da a ƙara musu ESS suna nufin mace. When you add ESS to a word, it changes its meaning to the male to female. Lioness sai a ce zakanya. Tiger shine damisa. Tiger. Damisa. Hyena. Hyena is equal to kura. Horse. H-O-R-S-E. Da Hausa we say doki. Doki. Then camel. C-A-M-E-L. It is raƙumi in Hausa. Raƙumi. Donkey. Beli garaɓasa wallahi. Donkey. Donkey is jaki. An fi alaƙanta wanda baya gane karatu da donkey. Subhanallah. Donkey shine jaki. Pig, P-I-G, is in Hausa alade. Then we have lizard. L-I-Z-A-R-D is called ƙadangare. Dangare. Listener, we will stop here. We will call it a day. We will continue in the animal words next in our program, inshallah. We meet next time. Thank you.